Asanteni sana. Wapi makofi Honorable Faruk Kibet, yeye ndiye amefanya tuko hapa. Watu ya nyumbani, hebu tukaribishe naibu wa rais kwa makofi 1, 2, 3. Wapi vikelekele ya naibu ya rais? Najua kiongozi amefumilia, lakini ukweli wa mambo ni kwamba amefurahi. Sisi kama jamii, kama Wakenya, tunataka taifa iweze kuelimika. Naibu wa rais, ukiangalia serikali ikiweka mahali fedha mambo ya elimu, inamaanisha wanataka Kenya iweze kuelimika. Mimi natoa shukrani zangu mingi sana, kuanzia wadogo mpaka wakubwa. Inawahakikishia kwamba mwaka ujao mambo itakuwa moto kuliko mwaka huu. Yago bye tu otaj rubei wata president agasale kataga kinga amechora. Kwa hivyo sitaki kusema maneno mengi, inaona maneno imebadilika. Itaita waziri aseme, aite naibu wa rais aseme, tuje tumuite president wa Kenya kwa mambo ya athletics, ili aite kiongozi wa Afrika, na mwisho tukamilishiwe na watu watatu wa muhimu sana. Huyo ni Faith Kipyegon. Alafu Eliud Kipchoge afuate. Alafu ya mwisho nitampa mama mjumbe wa hapa aje afunge kwa njia ya heshima na kukaribisha na kushukuru watu kwa sababu ya maneno ambayo wamefanya. Na mjumbe wetu kutoka hapa Malava, shule zako 4 imeweza kupata msaada ya watoto kusoma. Wenzetu kutoka hapa Nandi na Uasin Gishu, hii ni sehemu ambayo tunataka kuweka utajiri ya masomo mbele. Hatutaki kuona watoto wakikimbia wakifika nchi za ng'ambo, wananyanyaswa na watu wanaitwa managers kwa sababu hawajasoma. Tunataka wasome, akikimbia akipewa dola akiweka mfuko inakuwa pesa yake, anaweza kuji-audit. Hiyo ndio maisha sisi tunataka. Waziri, kwa sababu uko hapa na naibu wa rais, mambo ya hii maneno ya drugs, watu wanauza drugs kwa athletes wetu, wako na chemist wanajulikana. Hawa watu, naibu wa rais, sema neno moja na hawa watu wawekwe jela, ili maneno ya kuuzia watoto madawa ikome. Tunataka kusema you can train hard and you win easily. Hii maneno ya kuchingiza kwa maneno ya dawa kulevya, sisi tunataka kusema serikali, angalieni, mulete maneno ya michezo mashinani. Na hii sehemu mimi nataka kuhakikishia taifa, sisi tutaanzisha city nyingine inaitwa Chepsaita City. Kama serikali inaweka stima, inaweka maji, manyumba haiwezi kutushinda. Tunataka Faith akija hapa na bwana yake waweze kuishi na kulala sehemu hii bila kukimbia kwenda Eldoret. Haya inawezekana. Leo hii watu 20,000 hapa leo hawajaleta chakula kutoka Serena Hotel. Wamekula chakula ya sehemu hii ambaye inaitwa ukarimu ya watu ya Chepsaita na watu ya Uasin Gishu
na watu ya Kakamega. Sote kwa pamoja tunataka kuuliza marafiki wetu na washirika wetu kwamba tunawashukuru, hatutaki kuchosha naibu wa rais na mambo mengi, na kama sisi tumefurahi, yeye amefurahi zaidi. Ni wakati wangu wa muhimu kumuita waziri wa michezo ambaye anaitwa Onesmus Kipchumba Murkomen. Mpigie makofi. Asante sana naibu wa Faruk Kibet. Mnataka which side? Hapo. Okay, very good. Your Excellency the Deputy President, our patron here, Faruk Kibet, distinguished guests, my colleague CS Mutua, who is here, honorable members who are here, Presidency of AK, President of Olympics Kenya, and all the President of Athletics Africa, na all the dignitaries who are here, wananchi wote wa Chepsaita na wageni wamekuja hapa, amjambo. Amjambo tena. Siku ya leo ni siku ya furaha sana. Mheshimiwa Naibu wa Rais, katika Wizara ya Vijana, Creative Economy na kupata nafasi ya kukua na hii hafla, aswa hii mchezo wa cross country here. Ninataka kukuhakikishia Naibu wa Rais ya kwamba ukiona Ministry of Youth hapo juu na Sports Fund hapo juu, imedhaminiwa kwa hali ya juu na Wizara ya Michezo, in other words by the government of Kenya. The government of Kenya has supported all these events to up to 52 million shillings. Now, Your Excellency, this event tumeweka katika kalenda ya AK. When the President speaks later, kwa AK calendar iko one of the top cross-country events in our country. And that's why we are working together to make sure that we grow talent in this part of the country. Katika wizara yetu, Your Excellency, tumesema kwa ile mpango yetu ya talanta hela, tunataka kuhakikisha ya kwamba tunaweka msingi zaidi watoto wetu wachanga chini ya miaka wengi ambao wako wa shule ya primary na secondary. We want to focus more, and I have given directives to the Kenya Academy of Sports, wahakikisha ya kwamba we focus more on the issue, Your Excellency, of younger in school. That is why we are putting resources in school national competitions for both primary and secondary. We are financing to tunes of almost 1 billion shillings in total in all those competitions, because we want to put resources where we are going to. We are having 54 camps being run by AK across the country. I visited 2 of them this week. Na tuko na hizo camps na wako na watoto kama 3,000 ambao wanajifunza mambo ya kukimbia, na ni wale wamechakuliwa kwa secondary school na primary school games. Tunataka kutrain we want to return our steeplechase, we want to become the conquerors of the world kwa mambo ya athletics. Kwa mambo ya football, rugby, volleyball, basketball, na all those sports, Your Excellency, currently Kenya Academy of Sports is having also about 3,000 young people below 17 years who are going through training according to our plan of Talanta Hela program. Our intention is to make sure that we grow talent from the grassroots. We recently, Your Excellency, when I came to office, we put in place a new policy. And that policy is being discussed now. Our objective is to make sure that we focus on schools, and we have a joint collaboration of the Department of Sports and Department of Education, so that sports and education can be nurtured step by step. Our weakest point now is our colleges and the universities. We want to make sure that our athletes, when they leave high school,
And that's why hii function iko hapa ni ya maana sana kwa sababu inakutanisha sports and supporting education, because we want our athletes to be as educated as they also run, Your Excellency. Your Excellency, also when I went to the ministry, there was a big problem and a conversation about gender-based violence. And in the ministry now, I inaugurated 2 weeks ago a team that will deal with gender-based violence and sexual abuse, Your Excellency. There is a problem and we need to face it. Lazima tuangalie hata sisi watu wa nyumbani hapa. Aswa penye athletes wana train, Wazingishu, Elgeyo Marakwet, Nandi, Bomet, Nakuru, Kericho. We must confront hii kitu ya gender-based, these sex pests that pretend and pose to be either coaches or spouses of our athletes with the only sole intention of stealing from them, Your Excellency. That is an issue that we must confront as a country, and we have established the office in the ministry so that we can deal with those issues. I don't want to say more than that. I just want to say tumefurahi kama wizara tunaendelea kwa kazi yenye rais na wewe mmetupatia. Tunataka kuhakikisha ya kwamba wizara ya sports itabadilika iweze ikasaidia wale ambao wanacheza michezo, wanakimbia, mpira, basketball, rugby. Hizi michezo yote lazima iwasaidie watu wetu wapate pesa na ipatie nafasi waegezaji waweze kuinvest kwa mambo ya sports. Your Excellency, Your Excellency, with your permission and your consultation, because I want you to be the last person to close the meeting, we have our dignitaries who are here. I just want them, you know, General is a very serious man. When I work with him, if you speak, he will not speak. He will go and sit down. Yeah, and it has happened in my presence. We were fighting there, Your Excellency. He was even refusing to sit this side of me. So I know if you speak, a few minutes only to do this. First, to recognize cabinet secretaries who are here. Alfred Mutua, the CS in charge of labor, PKA Makofi. Na pia tuko na PS wa health, our sister Dorothy, second name, but PKA Makofi. Asante sana. PSS who are here, please stand up, all the PSS who are here. PS are going, PS Arumanyang wa Public Works, and PS Wetu wa Beatrice wa Higher Education. Thank you very much. Daktari, thank you very much. Dr. Tum is also here, who is the PS of Sports. Thank you, Dr. Tum. Na wabunge wenye wako hapa, please simameni. All the MPs who are here so that we get recognized, even if I may not mention all your names. Very good. Honorable Moroto, and wengi wa out, and then we can be able to sit. Thank you very much. Kwa hivyo, Your Excellency, with your permission, let me give Faith to say one word, and Eliud. Deputy President of the Republic of Kenya, all protocol observe, wananchi wa hapa Chepsaita Uamune. Mine is just to say, to invest kwa sports sana. As waziri amesema, athletics na pia masomo. So much. Nimeshukuru sana na nimefurahi ku witness champion born today. Thank you. Deputy President, all protocols observed. I want to say that sport is the only messenger which cannot be criticized. If you want to pass a message, pass through sport. Nobody can criticize. If you want to pass a message, pass through sport. Nobody can go to court. That's only through sport. And sport brings unity. Sport brings peace.
And if peace and unity is there, then we enjoy and development comes in. Lastly is that I want to urge everybody, all the CS who are here, Deputy President, please put your budgets on humanity. I repeat again, put your budgets on humanity. Lastly, we need more websites across the country. I think all the governors are here alone. Learn from here. Take the lesson from here. We need more websites. For those few remarks, have a great weekend. Thank you very much. From being an athlete, Eliud now has become a philosopher. Let me call AK President General Tue aseme neno moja na akaribishe rais ya mbio kwa Afrika mzima. Unaona Afrika mzima imekuja Chepsaita. Orobokchi. Thank you very much, Waziri. Your Excellency, the Deputy President, and all protocols observed. Leo tumefurahi sana kuwa hapa. And we ambaye mumesikia anaitwa Ahmed Malboum Kalkaba kutoka Yaounde, Cameroon. Yeye ndio mkubwa ya riadha. Na yeye pia ni president wa Olympic Committee huko Cameroon. Na yeye pia ni council member ya World Athletics. Na ako na maneno mingi sana. So tunakaribisha yeye. We welcome you, President of CAA, to come and be with us here. Allow me also to recognize some of the athletes. Mumeona Faith, mumeona Eliud, tuko na pia mzee Kipchoge Keino, ambaye ako na sisi hapa. Unaweza kusimama uonekane tafadhali. Kipchoge Keino. Asante sana. Tuko na Paul Tergat, ambaye National Olympic Committee, na yeye pia in his own right. He's been a very successful athlete. Tuko pia na Beatrice, sijui kama Beatrice hapa, niliambiwa wako lakini maybe hayuko sahihi. Tuko na David Rudisha. David Rudisha is there. Na mnajua kwamba David Rudisha is still the world record holder in 800 meters. Since 2012, hakuna mtu amevunja hiyo rekodi mpaka leo. Tuko na Ezekiel Kemboi, naitwa baba yao saa ingine. Nafikiri yako hapa pia. Okay. Tuko na Janet Chepkoskei. Tuko na William Tanui. Tuko na Emmanuel Wanyonyi, nilisikia yako hapa. Ameenda, nasikia ameenda. Na mnajua Eliud Wanyonyi, Emmanuel Wanyonyi alikuwa huko France wakati wa Olympics in 800 meters. Tupige makofi. Na pia ingawaje Beatrice Chebet yuko hapa, alipata gold 2 juzi. Geoffrey Kamworor. Yeah, asante sana Geoffrey. Patrick Sang, of course. Yeah, tuko na rafiki yetu hapo. Thank you so much. We also have our officials, mameni tafadhali, officials wote from executive committee na wale wengine. Haraka tafadhali. Ambao wanafanya hao wanalete mendila kama hiyo. Coaches tafadhali, muko wapi? I think they are all inside here. And the officials, asanteni sana. Your Excellency, mbio ya leo imekuwa ya kufana sana. Imekuwa ya kufana sana. Kwa sababu categories yote ambaye tumeona na all the ages
kutoka watoto mpaka wazee, imekuwa ni ya juu kabisa, na tunataka ushukuru patron na wale wote ambao wamefanya hii kazi ambayo iko hapa, na nyinyi wananchi wote wa kutoka area hii tunawashukuru sana. Ya pili, tunafanya hii mchezo kwa sasa tukiwa na kitu naitwa gold label. Mwaka jana haikuwa gold label, mwaka jana ilikuwa ni normal tu, lakini sasa ni gold label. Maana ya gold label ni kuonyesha kwamba kuna sheria ambayo lazima iangaliwe, lazima ifuatwe, na pia lazima iwe inspected. So tuko na inspectors hapa, hamwezi kujua ni nani, you will not know, lakini tuko na inspectors ambao wanaangalia kama tunafuata sheria ya gold label. So bwana Faruk na officials tuweke bidii kabisa ndio tusirudi mahali tulikuwa mwaka jana. Kwa sababu tumewekwa sasa hiyo label ya juu kabisa hiyo. Kitu ya pili, Your Excellency, tuko na kitu naitwa environmental sustainability, ambaye sisi kutoka Athletics Kenya tulikuwa the first federation in the world to sign the United Nations Framework Convention on Climate Change, otherwise called Sports for Climate Action. Na kwa sababu ya hiyo tumeenda mbalimbali kupeleka jukumu yetu huko. Juzi tumetoka hiyo wiki ingine tumetoka huko Baku, Azerbaijan, COP29, tukipeana report yetu. So tunapeana hiyo kwa sababu tulipewa hiyo jukumu hiyo. Equipment ya air quality sensor, kwa sababu wanariadha wanatakiwa, kama mko na gold label, one of the reasons regulations is that you must have good quality air condition for the athletes. So we have had to install an air quality sensor here in this school ambayo itakaa hapa throughout, so that we can be reading to know what is the air quality in this place, because it's a requirement. Na ningekuomba makamu wa rais ya kwamba tuko na explanation kidogo ya hiyo equipment iko hapa. Kama utakuwa na nafasi kidogo baada ya hii, tungekuuliza kwa heshima upitie hapo kidogo uonyeshwe ni kitu gani ambaye tunaongea juu yake. Tungependa kusema asanteni sana watu ya hapa, asanteni sana wanariadha wote ambao wamepitia hapa na ambao wameshindana leo. Na tuko na mashindano mingi. Next week tuko Olkalau, na hiyo wiki ingine tuko Kisii, hiyo wakati ingine tuko kila mahali. Kwa sababu tunataka kupeleka mchezo kila mahali ambaye inatakiwa kuwa huko. So sisi wote tujitayarishe na wanariadha wetu, namna waziri amesema na namna patron amesema, tafadhalini wanariadha na wale wengine wote, managers, coaches, anybody ambaye anajua, wanaitwa athlete support personnel, tuache mambo ya dawa, tuache mambo ya doping. Kitu naitwa doping ndio imetuletea shida, ndio imetuletea maneno mbaya dunia hii, kwa sababu karibuni mutakuta ya kwamba watu wanariadha wa dunia watakataa kukimbia na wanariadha wa Kenya kwa sababu ya doping, na hii hapana mzuri. So tuachane na mambo ya dawa na we run clean and win fairly. With those few remarks, allow me now to invite our guest, Hamad Malboum Kalkaba, who is the president of CAA, and he has been, by the way, Your Excellency, he has been very instrumental in all the events that we have hosted, international events that we have hosted here in Kenya. He has supported Kenya so many times. He is a friend of Kenya, and that is why he loves being here. So, Bwana President. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, the patron of this event, the Minister of Sports,
all protocol observed, ladies and gentlemen. First of all, salama. This is the only word that I know in Swahili. Salama. So, really, I'm very happy to be here today in the land of champions. Kenya is a great nation of athletics, we know. And Africa is proud, and the Kenyan athletes, they are making Africa proud. For the first time, in 1995, Kenya emerged #1 in the world before United States and the other strong countries in Europe. So that makes me very happy because it strengthened my leadership as the African president. But today I watched a very unique event in athletics. Never, I didn't watch this kind of event. So that means that the future of our sport is good. Kenya is supporting us to promote the future with what happened here. And I hope that other countries in Africa can learn from this experience. For the champions, I don't want to mention all of them. My colleague from the Olympic movement, like Kano, Tergat, and others, all of us, we are together and we will move to the future of our sports. So, Deputy President, I would like to send a message to you to take our greetings, our deepest gratitude to the President of the Republic of Kenya, and to say that we need his support and support of the government, the support of the people of Kenya to keep our sports at the level that we are, but beyond in the future. Thank you very much for listening to me. With my Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Merci beaucoup. Pikie makofi. Ametoka Cameroon. So when you go back to Cameroon, say hi to Onana. Onana. You know Onana? Yeah, Onana. These people know Onana. They don't know other people. And they know Samuel Eto'o. Now, Your Excellency, I want to invite the Member of Parliament of this area, Honorable Janet Butiene, to make a few remarks, and then I will proceed to invite you. Thank you, our CS, Sports, Your Excellency, Honorable Dr. Professor Kindiki, who is our Deputy President. I wish with utmost humility to thank you most sincerely for affording time to come and grace this occasion. Number two, I want to thank you most sincerely for sitting down from morning to this time. We know you had a lot of activities, but you accepted to watch and see and run on this great Chepsaita cross-country run. I also want to thank you, Your Excellency, through the Ministry of Sports, through athletics, for accepting to sponsor this event, and more so, the very many students that are going to benefit in education, because this day was running for education. I also want to take this opportunity to thank Sir Faruk, who is the patron for coming up with this great idea of the great Chepsaita cross-country run, because it has been a great idea. Last year we started, and this year we are moving to greater heights. And I want to thank our brother Faruk. I also want to thank the sponsors that have sponsored this particular event, because without them, we wouldn't be having this great cross-country run, which has been very wonderful. I also want to thank the organizers. They have made this event great through the leadership and the patronage of Sir Faruk. We really want to thank the organizers. We want to thank right from the security, the committee, everybody else that participated. And finally,
I want to thank the athletes, for without them, this day would not be there. The more than 10,000 athletes, and also the great people of Uasin Gishu County for coming to cheer our athletes. And as I finish, Your Excellency, I want to thank you because I know you are going to pronounce that no GBV for our women athletes and no doping by our athletes. Thank you, Your Excellency, and may our good God bless you. On behalf of all today, take our greetings to our Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto. Pigia makofi mheshimiwa. Kabla sijakukaribisha Your Excellency, I want to confirm that we have tuko na program yenye inaendelea, inaitwa enhanced program ya athletics. Tunafanya na IAAF, AK na Ministry of Sports na ADAC kuhakikisha we deal with matters of doping, especially in athletics. Anti-doping agency also in a deal with doping in all other sports. I want to also say, Your Excellency, even when you are serving in the docket of Interior, we work together and you have supported ADAC kuhakikisha kwamba through the office of the DCI to identify the offices and the places where this doping is prevalent, particularly in this North Rift area. Your Excellency, I also want to say that we will enhance this program to make sure that we hold the parents, the persons who are in these chemists and all that, we hold them responsible, especially bring them into accountability, especially those who are running chemists where they are using to facilitate doping. And we will continue working with the Ministry of Interior and our security agencies until we kick doping out of athletics. Ya mwisho, Your Excellency, I want to thank Mr. Faruk. We have similar events all over the country, but this one is unique. This one is unique because the patron is a mobilizer and he is able to bring all kind of people together. Nilikuwa nasoma kwa social media watu wanauliza, na huyu Faruk ni nani kweli? Na hii powers yake anatoa wapi? Sasa karibu 15. Na mimi najua Your Excellency wewe unamjua pia. His power comes from his friendship with other people. And because of that friendship, he's been able to mobilize all of us together to come here. So he's been able to do this because we are his friends. Not because of power, not because of anything else. It's about having a good heart and supporting other people. When your time comes, they also want to support you. And so I want to ask other Kenyans, well-wishers, to hold hands together with others to support such initiatives in different parts of the country, because we're going soon to Olkalau, we are going to Kisii and other places. Let's work together. We can do a better show. If you can, we will also beat you even more. And this is how we can compete together in doing good. Before I invite you, Your Excellency, I want to thank you. Not just because the whole day, but because your leadership style is the style we need in this country to emulate. You are a leader full of humility. You are also a leader who is national, very national. I have known you for many years, and thank you for believing in Project Kenya, in one united Kenya.
Your rallying call has always been one Kenya, one flag, one people. To say, Your Excellency, we will support you. I know you came to office recently. We will give you maximum support, even as you support His Excellency the President, to continue uniting our country the way you can see Kenyans are united here in matters sports. Kwa hiyo sema, na kabla sijakuita, tuko na sisi wetu wawili hapa, sisi wetu wa sports, Lucy wa ako somewhere, CC Sports. Yes, Lucy is our CC Sports wa hii county. Pigeni yeye makofi. I almost forgot it, and the governor left and told me in charge of any other issue. Thank you very much for the work you're doing. You're doing a good job, Lucy. Thank you. And the chief officer, right? Yeah. Oh, this is the deputy governor. I'm sorry. Pigeni makofi, deputy governor. Niko nashangaa huyu mtu mdogo ni nani huyu? This is our deputy governor. Pigeni makofi. Yeah, thank you very much. So, Excellency. Na juzi ulikuwa bottom, umekuja juu. Pigeni makofi tena. Thank you very much, DG. Kwa hivyo nataka sasa kukaribisha Mheshimiwa Faruk Kibet aweke vile inafaa kukaribisha naibu wa rais. Sawa. Tumewasahau, and these are our ambassadors. I'm requesting for all ambassadors to rise up. Tuwapigie makofi, all ambassadors. Naona Mungu anatupenda, ambassadors wamefika hapa. Thank you. Nataka kushukuru wamama wetu wa nyumbani. Umeimba, nimeona. Na kwa heshima hiyo, nataka mkaribishe naibu wa rais kwa nyimbo. Wapi ile nyimbo, bwana DJ? I'll ask everyone to stand. Jebara teki wag marenda latany. Ogezo na ege birir gatut kapo bite bara kongoro. Ingem no et gabi et mame nyanye. Ogezo na kwat murta gablo lo jeba sirtoi. Eglel mo kwa jezare banye. Ogezo na siru na ga jebara bito. Iwe gongo bye bye. Ila yega bara kere beje balel gen rangdara kwa. Karagoni ka Kipchumba. Maraje bara apkes ke ngrongi taula ke. Asanteni sana. Naomba tuketi. Chamge. Asante sana. Nataka nichukue nafasi hii kwanza kushukuru nyinyi nyote kwa kuvumilia. Tumekuwa hapa tangu saa 12 ya asubuhi na tumekaa hiyo masaa yote. Nataka niseme asanteni sana kwa kuvumilia. Ya pili, nishukuru mwanzilishi na patron ama mlezi wa hii Chepsaita Marathon, Faruk Kibet, kwa kutengeneza hafla kama hii ambayo iko katika hali ya juu. Thank you very much Faruk. Vile umeleta marafiki wengi, marafiki wako, and we want to congratulate you. Jambo la tatu, nimeona mbio nzuri sana. I have seen a lot of talent. Wakikimbia ili wapate nafasi ya kukuza ama kulea kipawa
chao. Nimeona vile vile wakikimbia ili ufadhili, ili watoto wengi ambao wanatoka katika familia ambazo hazijiwezi waweze kupata elimu. Nimeona mbio za watoto, mbio za vijana, nimeona mbio za wazazi, wazee na akina mama wa rika yangu wakikimbia ili wapate elimu bora. Na vile vile nimeona mbio za wazazi wetu, mimi 70 pia wakikimbia ili wajukuu wao wapate ya kusoma. Elimu katika dunia ya leo ni muhimu. Every person today, irrespective of your profession, you want to do in life, requires an education for you to succeed. Those who are talented in athletics, those who want to be professionals, medical doctors, teachers, farmers, political leaders, whatever you want to do, business people, everyone requires. And I want to thank you, Faruk, for theming this event to be an event for running for education. Education equalizes all of us. Elimu ndio inatufanya tuwe sawa sawa. Mtoto wa rais, mtoto wa waziri, mtoto wa mkulima, mtoto wa nurse, mtoto wa mtu ambaye hata bado hajapata kazi, watoto wetu wote wakisoma watakaa katika meza moja kujenga taifa la Kenya kwa sababu wamepata elimu. I want to thank you, Faruk, and the organizers and the many sponsors who have stood with you to make sure that as many of our children as possible get an education and are prepared to face the world as better citizens of Kenya and better citizens of the world. Nataka vile vile niseme hivi kwa njia ya ufupi ya kwamba Kenya imepata sifa kubwa duniani kwa maneno ya riadha na maneno ya spoti. Na wapongeza sana wote ambao ni wanariadha ambao wamefanikisha nchi yetu ikapata heshima kubwa duniani. I want to thank all athletes wakiongozwa na mzee baba yetu Kipchumba ambaye amekaa hapa tangu asubuhi akiangalia wajukuu wake na vitukuu wakikimbia. We salute you, Daddy. Thank you for being a role model for many people in this country. And I want to support those who have said that sports is a unifier. When Kipchumba ran in 1968, later 1972, he ran as a Kenyan from somewhere. But the entire country celebrated, appreciated, applauded, and were happy because of the work of Kipchumba. Mimi nimesema hivi kwa wazazi wetu ambao labda hawasikia sehemu hiyo. Riadha inatufanya tuwe taifa moja. Matatizo tunayopata ya ukabila, kugawanyika katika ukabila ama kidini, riadha ni dawa ya kumaliza migawanyiko. Kwa sababu wakati mzee Kipchumba na wenzake walikimbia katika Olympic miaka ya 60 na miaka ya 70, walikuwa wametoka sehemu fulani ya Kenya, lakini waliposhinda walishangiliwa, kushabikiwa na kupongezwa na watu wote wa taifa la Kenya.
kutoka Pwani paka Busia, kutoka Namanga paka Moyale. Sports is an instrument to fasten and hasten and speed up the unity of our country. Vile vile kuna wengine wengi nimeona hapa, wale wametajwa, kina David Rudisha, wengine hayuko hapa, kina Billy Conchela, kina Paul Tergat, Catherine Dereba, na wengine wengi ambao nimeona pia Ezekiel Kemboi, na watu wengi wa riadha, siwezi taja wote. Wengine wamestaafu hivi majuzi, akiwemo Janet Jepkoskei, Eldoret Express. Pia walifanya kazi kubwa sana na wanaendelea kushikilia wale ambao ni wanariadha wa sasa. I want to salute each one of you and wish you well as you move on into mentorship and preparing other athletes. Leo nimebahatika sana kufika hapa, nikakaa pamoja na watu kama Kipchoge Keino, na watu kama Paul Tergat, na watu kama the fastest man, the only man to have run a marathon in under 2 hours, one and only Eliud Kipchoge. Leo nimebahatika kuketi meza moja na mahali pamoja, and with our small sister there, huyu msichana wetu huyu amefanya kazi kubwa sana ya kuletea heshima kubwa nchi yetu ya Kenya. Faith, asante sana, our sister. And therefore we are talking about all generations of athletes. We are talking about all generations of sports people. And that is how you can be sure there will be continuity in our country as one generation hands over the baton to the next generation. Ile matatizo tu kidogo, naomba waziri na timu yetu pale sports, mkisikirikiana na Athletics Kenya na wale wengine, kuna mbio tumekuwa tukishinda kwa miaka mingi. 3,000 meters steeplechase for 30-40 years. We used to get number 1, 2, 3 without fail. Lakini hapa katikati sijui hiyo mbio imeenda wapi. We must claim back our dominance in 3,000 meters steeplechase. And I am sure the Minister, PS2, Athletics Kenya, and all stakeholders are doing a wonderful job. They will help us to restore our dominance in that field. Hata kama tumepata sifa kubwa ya kimataifa, kuna watu wanataka kutuharibia umaarufu wetu na uhodari wetu. Na ni watu ambao wanatafuta madawa ya kusaidia baadhi ya vijana wetu ili kuwapatia mbio zaidi kuliko ile mbio ya kawaida. And I want to say the greatest enemy to Kenya's dominance in sports, and especially in athletics, is in the characters who are selling performance enhancing drugs, doping our athletes and assisting them to compromise on standards. The government will stand firm and will fight all those criminals who are spoiling our sports by introducing doping to our athletes. At the same time, because we are saying sports, for the time we are looking ahead, we are looking at the younger people. We are also saying that those who are selling drugs to our small children, whom we have seen here, are also enemies of Kenya. And they are enemies of the sports fraternity. And they are enemies of the hard work that our athletes and sports people are put in this discipline. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie msimamo wa serikali ya kupigana na wale wanauza madawa
kwa wanariadha na pia kupatia watoto wetu shuleni madawa ya kulevya ili kuangamiza vipawa vyao. Tutapigana na hao, na nikisema hivyo nasema kwa niaba ya serikali ya Kenya. We will fight them and we will succeed. I've just finished my tour of duty as the Interior Minister of Kenya. And just here in North Rift, there were characters who had dominated parts of this area and caused a lot of terror to the citizens of Kenya. There were some characters called bandits. Elgeyo Marakwet, West Pokot, Turkana, Baringo, Laikipia, Samburu. In the last 2 years, we have waged a war to dismantle those dangerous criminals because they were destroying the future of our country and destroying the peace of our country. I am happy with the support of my brothers and sisters in the security sector, we've been able to make good progress. The same energy that we have used to destroy those characters and those criminal groupings is the energy we are going to use to dismantle criminals in the sports industry who are bringing doping and who are selling drugs to our youngsters. Nimesema tutakabiliana na majambazi ambao wanauzia wanariadha madawa ambao ni kinyume na sheria, na vile vile wanaouzia watoto wetu shuleni bangi na madawa ya kulevya ili kuharibu maisha yao. Mwisho, nataka nichukue nafasi hii kusema ili tuwe na jamii ambayo imeshikamana, kabila zote, dini zote, vizazi vyote, because we need a country that is united. All ethnic communities in Kenya, all religious communities, and all generations, from our grandfathers to our fathers, to ourselves, to our children and our grandchildren. For us to get there, we must make sure that we also protect our women. I have mentioned the people who have brought glory to this country, much more glory than any politician would have ever done. And if you listen to the list, some of the names I mentioned, we have our stars who are men and our stars who are women. That shows that what a man can do, a woman can do. And I'm told sometimes a woman can do it better. We must protect our women, our mothers, our spouses, our daughters, our granddaughters from violent men whose only claim to fame is to hurt women who are close to them by virtue of relationship and family connections. Kuna watu wanaume ambao ati umaarufu wao ni jinsi wanavyoweza kudhulumu ama kuumiza akina mama na wasichana. Hata nyinyi chuma chenu kiko motoni. There is no difference between characters who are killing our girls, our women. There is no difference between them and the Al-Shabaab terrorists and the bandits and the other criminals, the drug traffickers and other dangerous people who are hurting our people. Kwa hivyo mimi naona kwa sababu tumekaa hapa sana, naomba niachie hapo. Nimefurahi kufika hapa. Hata sijui nilikuja hapa 6 saa hii ni karibu jioni. Nasikia tu kuendelea kukaa, lakini kwa sababu mkutano umekwisha, wacha mturuhusu tuachie hapo. Na niko na salamu nilitumwa nikifika hapa nilete salamu za boss wetu, kiongozi wetu wa taifa, Rais William Samuel Ruto. Hii timu unaona hapa kutoka upande wa serikali, hata kama sisi ni marafiki wa Faruk, tumetumwa pia hapa
na Mheshimiwa Rais ili tukuje tu support community hapa ili watoto wetu wapate masomo. Umepokea salamu ya Rais? Umepokea salamu ya Rais? Kwa hivyo amesema nawapenda, ako kazini kule Mombasa na mara kwa mara atakuwa anapitia hapa. Nyinyi mshikilie sehemu hii na tumsaidie sisi zote ili aunganishe taifa letu, na mimi nikiwa msaidizi wake na wale wenzetu wengi, wale wengine wako hapa, tutaendelea kuunga mkono Rais ili aendelea kutuongoza kama taifa la Kenya. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana His Excellency kwa